I had few lines and like a basic recipe of the film how it should be, but there's no shape, there's no proper dimension, there's no proper spectrum. So there's a writer and a director called Nikhil RVS, who is from Hyderabad, who recently directed the film called Brahman. So he's a very good friend of mine, and I just collaborated with him, explained the whole idea, and he just took some time, maybe probably like 1 to 1.5 months, and he wrote the whole complete idea of the script. ఫస్ట్ స్టోరీ డ్రాఫ్ట్ రాసినప్పుడు నేను అది ఎప్పుడైతే రిషానికి పంపించినానో రిషానా లైక్ ఇట్, బట్ ఎక్కడో సబ్ కాన్షియస్గా ఎక్కడ అన్నకి దిస్ నీడ్స్ సమ్ చేంజెస్ అని అర్థమైంది. When I wrote the idea, the character was completely dark. There was no proper dimension. I expected that ఎవరు చేయరేమో ఈ రోల్ అని అనుకున్నాను. So the moment I saw the first draft, as I've said, there was no weight on female's character. I asked to myself, why? ఎందుకు వెయిట్ లేదు, ఏమై ఉండొచ్చు, ఒక ఉమెన్ ఆ సిచ్యువేషన్లో ఉంటే కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు. I just wrote some permutations and combinations, and then I started building Catherine's character. సో తర్వాత ఎప్పుడైతే పృథ్వీ అన్నతో ఫస్ట్ మీట్ జరిగి ఆ రోజు గూగుల్ మీట్లో, నెక్స్ట్ పృథ్వీ అన్న దగ్గర నుంచి ఒక డ్రాఫ్ట్ వచ్చినప్పుడు ఓకే నాది అది పక్క పక్కన పెట్టుకుని ఉంటే జమీన్ ఆస్మాన్ ఫరక్ ఉండే మాస్టర్. సో ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే నేను ఏబిసిడీలు రాసిన, బట్ అన్నారు హీ రోట్ సెంటెన్సెస్ అండ్ హీ విత్ ఎంటైర్ గ్రామర్. When the script was completed, Pruthvi Konkaboina is a very good friend of mine. We've been traveling since 2 years. We share ideas. We talk a lot about cinema, only cinema, which will long last for about 5 to 6 hours if we sit together. So that's the bond we share together, the perspective of cinema. So one fine day, when I just send this script to him. ఈ స్క్రిప్ట్ నాకు రిషి ఆల్మోస్ట్ ఒక మంత్ అగో చెప్పాడు. అప్పటికి ఫ్రమ్ దాట్ టైమ్ టు డేట్ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్. చాలా ఇవాల్వ్ అయింది స్క్రిప్ట్ ఆఫ్టర్ లాట్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ విత్ పృథ్వీ, with the team, between me and Rishi. Evolve I think it's taken a very good shape. So I'm playing the character of Catherine in the short film. The person that I'm playing in this short film kind of has a very grey shade in her. When I say grey shade, it can be a very generalized statement, but that person carries a lot of pain and a backstory associated with her, and the main challenge was for me to kind of portray is from the eyes of my director, right? So that was the utmost challenge that I faced. ఈ స్టోరీని వీళ్ళు ఇట్లా హ్యాక్ చేయగలుగుతారా అనేది నేను అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అసలు కొన్ని డైలాగ్స్కి అయితే నాకు భయం వేస్తుంది అనమాట. అసలు రిషి అరుస్తుంటే స్వాతి అసలు అంటే ఆ డైలాగ్ నుండి రెస్పాండ్ అవ్వడం అనేది టూ మచ్, అంటే లైక్ టూ మచ్ టు టేక్. అసలుకి ఆ వాయిస్ వింటుంటేనే మెంటల్, అసలు నాకు ఇట్లా మెంటల్ ఎక్కేసింది. అసలు పెద్ద పెద్ద డైలాగ్స్ ఉన్నాయి అండ్ విత్ డిఫరెంట్ మాడ్యులేషన్స్, డిఫరెంట్ ఇంటెన్సిటీస్, అండ్ దే పుల్డ్ ఆఫ్ లైక్ అ పీస్ ఆఫ్ కేక్. ఈవెన్ స్వాతి లైక్ ట్రెమెండస్ పర్ఫార్మెన్స్. నేను వర్క్ చేసిన వాళ్ళలో ఐ మీన్ ఫీమేల్ యాక్టర్స్ ఎవరైతే చేశానో ఐ థింక్ షీఈస్ డన్ అ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్. స్టోరీ ఫస్ట్ టైం చదివినప్పుడు నాకు ఒక సెకండ్ అర్థం కాలేదు, pretty కాంప్లెక్స్ అనిపించింది నాకు. సో సెకండ్ టైం మళ్ళీ చదివినప్పుడు కాల్స్ మాట్లాడుతూ అందరం స్టోరీ గురించి పాయింట్స్ తింటున్నప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే ఇదా వీళ్ళు అనుకునేది అని. సో లేటర్ నాకు అర్థమైంది అది. But after looking at Swati's performance, who played Catherine, అంటే I personally believe universe will choose, maybe cinema will choose, a story will choose proper persons to proper role. The characters are minimal, but they have a lot of shades. And I just love it when an individual is going through a lot in life and we can show it on screen through different emotions. So that is challenging for actors, challenging for writers to write it the way they wanted to portray it, and it is challenging for directors as well. ఎందుకంటే
ఒక యాక్టర్ నుండి అన్ని వేరియేషన్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ పుల్ చేయడం. ఇఫ్ అన్ యాక్టర్ is killing it, then the director is succeeded అనేది నేను నమ్ముతాను. సో రోహన్ ఈజ్ సచ్ ఎ పొటెన్షియల్ గాయ్. అంటే ఏదో చేస్తున్నాం యూఎస్లో ఏదో ఈవినింగ్ అలా వీళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారు అని కాకుండా హీ బాట్ ఈస్ కేర్ విత్ హిమ్. టెన్నెసీ నుంచి డాలస్ దాకా డ్రైవ్ చేసుకొని వచ్చి వితౌట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీథింగ్ మంచి ప్రోడక్ట్, స్టోరీ బాగుంది చేద్దాం బ్రో అని వచ్చి మంచిగా హీ కాంట్రిబ్యూటెడ్ అలాట్. ఏ షాట్ ఎట్లా వస్తుంది, ఏది ఎట్లా వస్తుంది, డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి విజన్ తెలియకపోతే ఇమ్మీడియట్గా ఫస్ట్ రీచ్ అవుట్ అయిపోయి మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎట్లా చేసుకుంటున్నాం అండ్ లాగ్ అనేది ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేస్తాడు అనమాట. ఏ టైంకి ఎట్లా చేసుకుంటే ఏ టైం లోపల ఎంత ప్రిసైజ్గా ఉండాలి అనేది. The DOP, Rohan, I would say that tanu oka chala, he's a very technically sound person. It's my first time working with him as well, but I could actually see it in the way that he kind of guided us toward with the short film. He's a very technically sound person, and he kind of has a good vision on what he wants in place and how to achieve it. What is in your mind, he used to exactly tell me, okay, I want this kind of lighting, or I want this look, some kind of reference. So dantoti I went ahead, set up the lights or did the lighting for that block. He was just suggesting some other names who can guide this script, who can guide this project, who can direct this project. I was a little nervous because the initial idea was to just do it like a digital series on a social media platform, only for YouTube and Instagram. But later I felt that no, this is not the proper idea to pitch only to the digital platform. We can just make it a big bit, increase the spectrum, increase the dimension, and by encapsulating the whole idea into a new thing. But in a economical way, like in a budget friendly way. So when I just told the whole idea to Pruthvi, Konkaboina, and the moment he said, okay, if you're okay, I can guide the script, I can direct the script. Director Pruthvi. So ఇది నా ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ తనతో, అండ్ ఐ వుడ్ సే దట్ హీ హ్యాస్ బిన్ ద క్యాప్టెన్ కూల్ ఆఫ్ అవర్ షిప్ బికాజ్ షార్ట్ రెడీగా ఉన్నప్పుడు హీ వుడ్ జస్ట్ హ్యావ్ లైక్ అ పోకర్ ఫేస్ ఇన్ హిమ్ అండ్ దెన్ హీ విల్ బీ లైక్ all focused on the shot. But then once the shot is done, or even before the shot, he is basically a crack. He'll make sure that you laugh, and he has such good humor in him. అంటే ఏ షాట్ ఎట్లా కావాలో అది ఎట్లా అంటే శివమణి లెక్క అనమాట. నిజంగా ఈ షాట్ నాకు ఇట్లా కావాలి అని ఫిక్స్ అయిందంటే ఆ షాట్ అట్లా కావాలి. అట్ ద సేమ్ టైం వేరే వాళ్ళకి ఐడియాస్ వచ్చినా కూడా గుడ్ థింగ్ అబౌట్ ద డైరెక్టర్ ఈజ్ వేరే వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ తీసుకోవడం అనేది లైక్ ఇట్స్ ప్రైమ్ థింగ్ ఫర్ మేకింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ఫుల్ అల్టిమేట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. సో అది వింటాడు, తనకు కావాల్సింది కూడా చూసుకుంటాడు. నేను ఇది రిషి తోటి థర్డ్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాను, అండ్ ఆల్ త్రీ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ జానర్స్, లైక్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ జానర్స్, అండ్ I've seen how Rishi performed in each of those genres, and it was really fun working with him. My co-actor Rishi, who is also the producer of the short film, this guy has multiple feathers in his hat, and I think he is just doing great. 2 days మేము చేసిన ఆ స్కెడ్యూల్లో దే జస్ట్ కిల్డ్ ఇట్. నేనేం చెప్తలేను, మై బోత్ యాక్టర్స్ వర్ లైక్ ఏంటి ఏం చెప్తలేను అని అనుకుంటున్నారు, బట్ అరౌండ్ మై ఏడీస్ మై క్రూ వేర్ లైక్ దే ఆర్ కిల్లింగ్ ఇట్ మ్యాన్ అని అనేసరికి లైక్ సి నేను చెప్పకపోయినా సి ఎవ్రీవన్ దే ఆర్ జస్ట్ సేయింగ్ దట్ యు ఆర్. This time I think the credit goes to Pruthvi and the production design team. వాళ్ళు ఏంటంటే they taken a lot of concentration on how the place has to be set up. We shot most of the film in the garage. Photographer, like each and every DOP and everyone, చాలా మంది చాలా బాగా చేసి ఈ ప్రాజెక్ట్ని మంచి సక్సెస్ చేస్తారు. యా, The support from the team was amazing. ఈ టీంలో ఉన్న వాళ్ళతోటి I've worked before as well, so that was very good. It helped me in a great way. అందరూ ఒక సింక్లో ఉన్నారు, అందరూ ఎటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎటువంటి కాన్ఫ్రంటేషన్ ఏమీ లేకుండా స్మూత్గా జరగడం. ఎందుకంటే ఇక్కడ యూఎస్లో వీఆర్ సెయిలింగ్ ఆన్ మల్టిపుల్ బోట్స్. ఒక పని చేసుకొని మళ్ళీ సినిమా మీదకి రావడానికి ఇట్స్ బిగ్ ఛాలెంజ్, బట్ it went well. I feel so blessed. సో ఇట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్.
and I learned a lot, and I'm taking away a lot from here. I would say that it has been one of a kind of an experience working for this short film. I really thank Dev, who played a cop role in this film. He was onboarded at the last minute, but Friday రోజు వర్క్ ఉన్నా కూడా వచ్చి ఫ్రెండ్స్కి హెల్ప్ చేయడం, ఇట్ రియలీ మీన్స్ ఎ లాట్ టు మీ, అండ్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ బీ చెరిష్డ్ ఇన్ మై హార్ట్ ఫర్ ఎవర్. Kundan was on Camby most of the time. I've worked with Kundan before. He does great work, and that helped me a lot. And Sai and Teja. I think Teja, this is the first time I'm working with him, and he's also very nice. He grasps things very quickly, and I think it is a good learning curve. Andarki. I want audience to think. I don't want to give a statement and say that, hey, this is right, hey, this is wrong. No. I want audience to think on whose side they wanted to take. That is how I balanced Catherine's character.